Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo. Hoje o vídeo tá muito especial. Vamos aqui soltar o spoilerzinho que o John deu sobre as contratações, possíveis contratações. Será que ele abriu o jogo pro canal Gigante Glorioso ou ele fez aquele suspense de sempre? E ainda vamos ter aqui o pré-jogo. Vamos falar um pouquinho sobre a escalação do Botafogo hoje. O Botafogo hoje joga contra o Resende às 6 horas no Newton Santos. Então vou estar aqui passando para vocês a provável escalação e se o nosso querido e papai John Textor deu ou não o spoilerzinho das possíveis contratações. Já somos mais de 48 mil inscritos aqui no canal, então se você ainda não é inscrito e está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe para que ele possa chegar para cada vez mais pessoas. E se você ainda não é membro do canal, não perca tempo, seja membro do canal para você ficar ainda mais por dentro dos assuntos do Botafogo e não perder nada. Lúcio Flávio continua como técnico interino do Botafogo nessa partida contra o Resende. Com um jogo a menos, Resende está na parte de baixo da tabela, em 10º lugar. Vem aí de 3 jogos sem vencer, então o Resende vai com tudo nesse jogo, tentando aí buscar sua primeira vitória depois desse tempo todo sem vencer. Mas vamos às escalações do Botafogo de hoje. Então vamos lá, Maico, coloca aí na tela para a galera estar acompanhando aqui junto comigo. Provável escalação do Botafogo de hoje: Gatito, Daniel Borges, Carly, Canu, Jonathan Barreto ou Breno, né? Vamos deixar esse asterístico aí. Fabinho, Chay, podendo ser ou Chay ou Raí. Luiz Fernando, Erisson, que pode também acontecer de não ser o Erisson, ser o Ronald. E quem está de volta depois de cumprir aí a suspensão no último jogo, Matheus Nascimento. E eu tenho também essa novidade aí para vocês, que eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz de dar essa notícia aqui, esperei ansiosamente por esse momento. Nosso vulgo malvadão, sim, ele mesmo, Chay, mais conhecido como vulgo malvadão, vai estar lá no jogo de hoje. E, assim, a princípio, né, vai estar no banco, mas vamos torcer aí para que o Lúcio aí coloque ele em campo e a gente possa ver aí o nosso vulgo malvadão de novo aí em campo, brilhando, fazendo o que ele mais sabe fazer, que é jogar bola, né? E agora, sem mais delongas, sem mais enrolação, vou deixar vocês aqui com a partezinha final aí do nosso bate-papo com o John. O que eu posso falar para vocês é que ele é uma pessoa super divertida, que vocês vão ver aí no vídeo, bem humorada, de coração imenso aí, dando essa oportunidade pra gente estar batendo esse bate-papo aí com ele. E será, gente? Será que ele soltou alguma coisa aí pra gente? Então, vou deixar vocês aqui com esse trechinho, esse último trechinho aí da entrevista com o John. Um beijo pra vocês, obrigada aí por sempre estar acompanhando o nosso canal, fazendo parte aí do Gigante Glorioso. Mais uma vez é uma honra para mim fazer parte dessa família que é o Gigante Glorioso. E é isso, não vou mais ficar aqui enchendo o saco de vocês não, que eu sei que vocês não estão aqui para ver meu rostinho bonito, estão aqui para ficar de olho aí na conversa com o John. Então é isso, Maico, bora trabalhar, solta aí para a galera ver esse último bate-papo, essa brincadeira, essa descontração aí com o nosso papai John. Beijo e até o próximo vídeo. Ó, quero ver todo mundo lá no Newton Santos hoje, hein? Beijo, fui! Okay, a little spoiler, one name to reinforce the Botafogo. Is it possible? A little spoiler? Oh, I don't know. Edison Cavani. No, but that's not. Yeah, The people expect Cristiano Ronaldo. He's a good-looking man. He can be on the cover of our catalog, but I'm more interested in Cristiano Ronaldo's son, right? So he just signed for Manchester United. No, it's obviously Cristiano Ronaldo decided to come to Brazil. We would be very welcome to have him. But I think he's got some work left to do at Manchester United, and maybe he ends up at Sporting Portugal at the end of his career, but he's probably not on the way to Brazil. As far as spoilers, I guess I would say this. I've been asked many times about players that have been in the discussion, Elkison, Romero, others, Everton at Benfica, the great Marcelo at Real Madrid. These are, on the one hand,
you know, sometimes the player that is not so in the press is a much stronger player and is much more affordable, because we have to bring in a lot of players. We're going to create a full B team, just like they have at FC Porto and Benfica. We want a B team, which is around the U23 age, which will allow me to bring in some very experimental talent, right? There's some names that I have in mind, for example, that I know in Europe and the United States, 17-year-olds to 22-year-olds, and I want to bring them down. And I do not want the pressure from the fans or the public that they're going to show up immediately and they're going to be the answer to the first team. I got this young man, I call him Little Ronaldo, that you see I talk about on the press. I love this kid. I don't know if he's ready. I mean, he's never been tested like Nascimento. He needs to come down into the U20 program, right? But then there are other players that have been in the press, Romero and Alcacer, perfect example. Yeah, they might be great players, but, we might be able to get 3 players just as good for the same amount of money as 1 player. And that's really what we need out of our sporting department, our head of scouting, our market intelligence. The reason Andre is a good choice for sporting, right, is because as your sporting director, you need global relationships from clubs all over Europe, people that like you, that know you, that want to talk to you. And Andre is very well liked as a person, very well respected in his relationships around the globe. And so his job is to cast the biggest possible net of player possibilities. It's Alessandro Brito's job to then give us the intelligence, the data, the video, to take that big pool and bring it down to finalists to allow us to make good decisions. It's the coach's responsibility to say, this is how I want to build from the back and advance this team, and this is what I need in these positions. And then I look to the team that's there today. Certainly our goalkeeper looks pretty damn good, right? So, to look to the players that we have on the team and determine who fits. Now, we have the opportunity to get out of every player contract just the way we do sponsor contracts, but we don't want to get out of any player contracts, because every player on the team today is going to have an opportunity to prove that they're on the first team, but we're also going to build a B team for them, because it's, that's often where you go to prove your way back onto the A team. So as far as spoilers, we could end up we've committed to spend a lot of money this year. We've made promises to the club. We're going to spend it on transfer fees. We're going to spend it on salaries. But I don't care if it's a team of 25 no-name players, so long as we win, right? Now, when you get to the famous players that may have moved on or that are Botafogo fans, look, some of those men might want to come back to Brazil. But guess what? They have families and kids in school that have grown up in Spain or France or England. So it's not always so easy to pick them out of a newspaper and say, John, you have to go get Marcelo, right? I mean, if Marcelo was that easy, he'd already be here. I'll tell you now, Marcelo, please, right? Come. But there are families, right? And there's lives have built up in other parts of the world. It's not always that easy. Cavani, please come.